Entonces, mi esposo legó a la Gala de Diamantes del Brazo de otra Mujer, con esa sonrisa de quien cree que el mundo está perfectamente dividido en compartimentos que nunca se tocan, y yo estaba sentada en la mesa principal de ese evento como lo que era, la heredera de la fundación que organizaba esa gala desde hacía 20 años, viendo como se desarrollaba una situación que, en ese momento era simultáneamente la más dolorosa y la más reveladora de mi vida adulta. Como mi senado a procesar esa noche muchas veces desde entonces, con mi terapeuta, con mis amigas más cercanas, con esa honestidad brutal que solo se logra cuando el dolor inicial ha bajado lo suficiente para que uno pueda ver las cosas con algo parecido a la claridad. Y siempre llego al mismo punto donde entiendo que esa noche no fue el final de algo sino el principio de algo completamente diferente que yo no hubiera construido sin ese quiebra. Lo que sí sé es que Adrián calculó mal muchas cosas esa noche, pero lo que calculó peor fue quien era yo realmente. Me llamo Isabella Montoya de Garza. Aunque el apellido Garza de yo de representarme el día que firme los papeles que me devolvieron simplemente a Isabella Montoya, que era quien había sido siempre antes de ese matrimonio y quien sigo siendo ahora con más claridad de la que tenía antes. Tengo 40 años, vivo en la Ciudad de México. Y soy la directora de la Fundación Montoya, que mi abuela paterna fundó hace 42 años y que mi familia ha operado desde entonces, en las áreas de cultura, educación y desarrollo comunitario. No soy directora porque me tocó por default de familia. Soy directora porque pasé 15 años aprendiendo cada aspecto de la operación desde adentro, porque estudié administración de organizaciones sin fines de lucro en Boston y política pública en la UNAM, y porque cuando mi padre decidió retirarse hace 4 años, el consejo de la fundación me eligió de manera unánime para el cargo. La Fundación Montoya administra un patrimonio que mi abuelo construyó durante 50 años en la industria farmacéutica y que mi familia ha multiplicado y diversificado a través de generaciones. No es un secreto que somos una familia con recursos significativos. Tampoco es algo que yo exhiba en en ningún contexto porque mi abuela, que era la persona más inteligente que he conocido, me enseñó desde pequeña que el dinero que se anuncia deja de ser una herramienta y se convierte en un blanco. Que las personas que realmente tienen poder raramente necesitan demostrarlo. Esa lección la aprendí bien en todos los contextos de mi vida excepto, evidentemente, en el de elegir mi esposo. Conocí a Adrián Garza hace 7 años en un evento de la industria financiera donde yo estaba representando a la fundación en una mesa de diálogo sobre inversión de impacto social. Adrián era director de banca privada en una institución financiera mediana, con esa presencia que tienen los hombres que han aprendido a moverse en espacios de dinero sin necesariamente tener mucho propio. Era atractivo de manera convencional, seguro en los espacios sociales, con una habilidad para hacer sentir a su interlocutor como la persona más interesante del lugar que yo, en ese momento, confundí con genuino interés en mí. Los primeros 2 años fueron lo que uno esperaría de una relación que empieza bien. Adrián era atento, presente, con planes y con energía. La propuesta llegó después de 15 meses, durante un viaje a Oaxaca que él organizó con un cuidado que en ese momento me pareció romántico y que ahora, con la perspectiva que da el tiempo, entiendo que era también estratégico. Lo que no sé entonces, o lo que sé pero interpreto de maneras que me resultaban más cómodas, era una serie de cosas que, en retrospectiva hablan de un patrón muy claro. Adrián nunca fue curioso sobre mi trabajo de la manera en que uno es curioso cuando algo genuinamente lo importa. Hacía preguntas correctas en los momentos correctos, el tipo de preguntas que comunican interés en necesitar entender de verdad. Cuando yo describía un proyecto de la fundación con entusiasmo,
el escuchaba con esa atención performativa de quien está presente físicamente pero procesando otra cosa. Lo que se generaba su atención real eran los eventos, las galas, las cenas de recaudación, los espacios donde el nombre Montoya abrí puertas que de otra manera permanecerían cerradas. También había una manera de hablar sobre dinero que debía haber analizado más cuidadosamente. Adrián tenía claridad absoluta sobre el patrimonio de otras personas, sobre quién tenía que, y cómo lo había conseguido, sobre las jerarquías de riqueza de nuestro círculo social. Era un conocimiento que en alguien de banca privada tiene sentido profesional, pero que en él tenía también una dimensión personal que con el tiempo reconoce como la brújula que organizaba sus relaciones con el mundo. Nos casamos 5 años antes de la noche de la gala. La boda fue en la hacienda de mi familia en Querétaro, discreta en comparación con lo que las bodas de familias con nuestros recursos tienden a ser, porque así era como mi familia hacía las cosas, y porque así era como yo quería hacerlo. Adrián hubiera preferido algo más visible. Lo dijo varias veces durante la planeación, siempre enmarcado como una sugerencia, nunca como una demanda, con esa habilidad sea para comunicar lo que quería sin tener que defenderlo directamente. Los primeros años del matrimonio funcionaron de una manera que yo clasificaba como normal aunque había cosas que me incomodaban y que minimizaba porque quería que funcionara. La distancia emocional que se instaló gradualmente. La manera en que los fines de semana y las noches entre semana empezaron a tener juegos que se explicaban con trabajo, con compromisos con amigos, con la logística de 2 personas con vidas profesionales activas. La forma en que las conversaciones profundas se volvieron más escasas, sin que ninguno de los dos lo señalara directamente. Supta la existencia de Valeria, su amante, 6 meses antes de la noche de la gala. No lo descubrí de manera dramática. No encontré mensajes en recibos en ninguno de los elementos de las historias de infidelidad que la gente cuenta. Lo descubrí de la manera más prosaica posible. Una llamada a su teléfono que él no contestó, seguida de un mensaje de texto que sin querer cuando estaba buscando su teléfono para llamar a alguien con el mío descargado, un mensaje que no necesitaba más de 5 palabras para comunicar exactamente lo que comunicaba. Lo que hice en los 6 meses que siguieron fue algo que mucha gente no entiende cuando se los cuento, y que yo misma tardé en entender completamente. No lo confronto inmediato. No tomé una decisión precipitada. Me senté con la información durante un periodo que es para 2 cosas. Procesar lo que significaba para mí y para mi vida, y entender la magnitud completa de lo que estaba pasando antes de actuar. Hablo con mi abogado, que es una mujer de 60 años llamada licenciada Fuentes, que lleva décadas manejando los asuntos legales de mi familia, y que tiene esa combinación de rigor técnico y comprensión humana que la hace invaluable en los momentos difíciles. Le conté lo que sabía. Me escuchó sin interrumpir. Luego me preguntó que quería que para. Le dije que quería salir de ese matrimonio con mi patrimonio intacto, mi dignidad intacta, y la menor cantidad de drama público posible dado al perfil de mi familia. Me dijo que podíamos hacer eso. Que empezáramos. Los 6 meses que siguieron fueron un preciso legal cuidadoso que la licenciada Fuentes manejó con la precisión que caracteriza su trabajo. El régimen patrimonial de nuestro matrimonio era de separación de bienes, lo cual simplificaba enormemente las cosas. Los activos de la fundación nunca habían estado vinculados al matrimonio de ninguna manera legal. Lo que Adrián podía reclamar en un divorcio era limitado y estaba perfectamente documentado. Lo que yo no hice durante esos 6 meses fue cambiar mi comportamiento externo de ninguna manera visible. Seguí siendo la misma Isabela en los espacios compartidos, en los eventos sociales, en los desayunos del fin de semana.
No porque fuera fácil sino porque la alternativa, confrontar la situación antes de tener to do en orden, hubiera sido costosa de maneras que no quería pagar. Adrián, que claramente no sabía que yo sabía, continuó con su doble vida con la comodidad de quien no ha considerado que pudiera haber consecuencias. La Gala de Diamantes era el evento más importante del calendario de la Fundación Montoya. Lo hacíamos cada año desde hace 2 décadas, siempre en noviembre, siempre en el Gran Hotel de México, en el Centro Histórico, siempre con una lista de invitados que era el resultado de años de relaciones cultivadas en el mundo de la filantropía, la cultura y los negocios. Era el evento de recaudación más importante del año y también el evento que más claramente mostraba quién era la fundación y que representaba. Yo organizaba la gala personalmente con mi equipo desde meses antes. Ese año había sido particular porque habíamos decidido celebrar el 40º aniversario de la fundación con una edición especial que incluía una subasta de obras de arte, una exposición de los proyectos de impacto de 4 décadas, y la presencia de varios expicarios de la fundación que habían construido trayectorias extraordinarias. Era un evento que me llenaba de orgullo genuino y al que había dedicado una cantidad significativa de energía en los meses previos. Adrián había confirmado su asistencia semanas antes. Era parte del protocolo del matrimonio que él asistiera a los eventos importantes de la fundación. Yo no esperaba nada diferente. Lo que no anticipe, aunque debería haberlo anticipado dado lo que sabía de él, era que la vería a Valeria. Los 6 llegar cuando yo estaba en el área de recepción saludando a los invitados que llegaban, que era parte de mi rol como directora y como anfitriona del evento. Adrián llegó con Valeria del brazo, los dos con esa energía de pareja que no está tratando de esconderse, lo que me dijo que Adrián había tomado una decisión que yo no había calculado en mi análisis de los 6 meses anteriores. Había decidido que esa noche era el momento de hacer algo visible. No sé qué calculó exactamente. Si pensó que yo no estaría en la entrada en ese momento. Si pensó que el espacio grande del evento le daría margen para manejar la situación. Sí. Lo que me parece más probable dado lo que entendí de él en esos años, simplemente no había pensado con suficiente cuidado en las consecuencias porque su confianza en su propio manejo de las situaciones era de las que no se cuestionan a sí mismas. Lo que sí sé es que no esperaba encontrarme en la entrada. Me vio en el momento en que entraron. Vi el proceso de recalibración en su cara, ese segundo donde alguien que crea tener el control de una situación descubre que la situación es diferente a lo que imaginaba. Valeria, que claramente no sabía con exactitud quién era yo más ala de la esposa, también registró algo en mi presencia que la hizo ajustar su postura. Me acerca a ellos porque era lo que hacía con todos los que llegaban. Saluda a Adrián con la cordialidad de quien ha decidido que no vaya a hacer una escena en su propio evento. Luego mira Valeria y le pregunta si era la primera vez que asistía a la gala. Me dijo que sí, con una voz que tenía la incomodidad de alguien que sabe que la situación es complicada pero no tiene claridad completa sobre cuánto. Le dije que me alegraba que estuviera allí, que era un evento que representaba 40 años de trabajo de mi familia y que esperaba que lo disfrutara. En ese momento llegó Rodrigo, el director de comunicaciones de la fundación, a decirme que el embajador de uno de los países invitados había llegado y necesitaba mi atención. Me disculpé con Adrián y Valeria y me fui. Lo que siguió durante la primera hora de la gala fue uno de los ejercicios más difíciles de mi vida, que fue simplemente hacer mi trabajo. Estar presente, saludar a las personas que necesitaban ser saludadas, hacer el discurso de apertura que había preparado durante semanas, participar en la dinámica del evento con la presencia que mi rol requería,
Mientras en algún rincón de mi atención procesaba lo que estaba pasando a 20 metros de distancia donde Adrián y Valeria se habían instalado en una mesa lateral. El discurso de apertura fue el momento que más me costó y el que, según me dijeron después varias personas, fue uno de los mejores que había dado en esa gala. Hablé de mi abuela, que había fundado la fundación con la convicción de que el patrimonio familiar no es una acumulación, sino una responsabilidad. Hablé de 40 años de proyectos que habían tocado vidas de maneras que ningún balance contable puede medir. Hablé de lo que significa heredar no solo recursos sino valores, y de cómo esa herencia es simultáneamente un privilegio y una obligación que uno elige honrar o no. Mientras hablaba, podía ver a Adrián en su mesa. Podía ver en su cara, con la distancia y la luz del salón, algo que yo interpretaba como el preciso de entender cosas que había tenido disponibles todo ese tiempo pero que nunca había organizado completamente. Porque eso era lo que esa noche lo estaba mostrando a Adrián con una claridad que ninguna conversación previa había logrado. Que la Isabella que él había conocido, cortejado y con quien se había casado nunca había sido la persona que él creía haber elegido. Había elegido a la heredera de la Fundación Montoya pensando que elegía a una mujer con un trabajo bonito and una familia acomodada. No había entendido, o no había querido entender, la escala real de lo que eso significaba. La licenciada Fuentes llegó a la gala los días de la noche, que era parte del plan que habíamos construido juntos en los meses anteriores. Se sentó a mi mesa, que era la mesa principal, con la naturalidad de alguien que lleva décadas siendo parte de los eventos de la familia. 45 minutos después, durante el intermedio de la subasta, me disculpé de mi mesa y fui al área donde Adrián y Valeria estaban. Me senté frente a Adrián con la calma de quien ha tenido 6 meses para preparar este momento. Le dije que necesitábamos hablar brevemente, que no había arruinar el evento con una escena porque el evento era demasiado importante para eso, y porque yo no era ese tipo de persona. Que la licenciada Fuentes tenía documentos que él necesitaba revisar antes del final de la semana. Que los papeles del divorcio estaban listos y que el preciso podía ser tan ordenado o tan complicado como él decidiera que fuera. Valeria, que había escuchado todo esto sin decir nada, se levantó discretamente y se fue hacia el área del bar. Adrián me miró durante un momento que fue más largo que cualquier silencio que habíamos compartido en 7 años. Me preguntó cuánto tiempo lo había sabido. Le dije que 6 meses. Me preguntó por qué no había dicho nada. Le dije que porque había cosas que organizar antes de tener esa conversación y que prefería organizarlas correctamente que reaccionar impulsivamente. Me preguntó que había a pesar con la fundación, con el patrimonio familiar. Le dije que nada había a pesar con la fundación, y con el patrimonio familiar porque nunca habían tenido ninguna relación legal con nuestro matrimonio, y él lo sabía perfectamente porque había firmado el régimen de separación de bienes en presencia de notario. Hubo algo en su cara cuando dijo eso que yo reconocí como el momento en que alguien entiende que la situación no es lo que calculó que era. Le dije que disfrutará el resto de la noche, y regresé a mi mesa. Lo que siguió en las semanas y meses posteriores fue el preciso del divorcio, que fue tan ordenado como yo había dicho que podía ser porque Adrián, una vez que entendió la situación completa, tomó la decisión correcta de no complicar algo que la licenciada Fuentes había blindado con una minuciosidad que no dejaba margen para complications. Los términos fueron claros y justos. Adrián recibió lo que le correspondía según el régimen patrimonial acordado 7 años antes. No más, no menos. La fundación continuó su trabajo sin ninguna interrupción y ninguna afectación.
Valeria, su por conversations indirectas que no busque pero que llegaron de todas maneras, terminó su relación con Adrián algunos meses después. No conozco los detalles y tampoco me importan particularmente. Lo que sí me importa, y en lo que he pensado mucho desde entonces, es en que me enseñó esa experiencia sobre mí misma y sobre las decisiones que había tomado. La lección más difícil no fue sobre Adrián y sobre su traición y sobre la noche de la gala. La lección más difícil fue preguntarme honestamente que había visto en él desde el principio y por qué había elegido no verlo claramente. Porque los señales estaban ahí. Siempre están. La pregunta es ¿qué hacemos con ellos? Mi terapeuta, que es una mujer brillante y directa que no me permite escapar hacia las narrativas cómodas, me preguntó en una de nuestras sesiones si creía que el hecho de ser la heredera de la fundación había influido en mi capacidad de evaluar las personas que se acercaban a mí. Si la posición que tenía había creado una zona ciega sobre las motivaciones de otros. Me quedé con esa pregunta mucho tiempo. La respuesta honesta es que sí. Que había construido una forma de relacionarme con el mundo donde mi posición era simultáneamente visible en ciertos contextos y invisible en otros, y que esa inconsistencia había creado un espacio donde personas con las motivaciones incorrectas podían operar durante más tiempo del que debería ser posible. No lo digo como autocrítica paralizante sino como información útil. Porque entender eso me permitió hacer algo diferente en lo que construí después. La Fundación celebró su 41º año 8 meses después de la Gala de Diamantes. El evento fue más pequeño que el anterior, más íntimo, más centrado en el trabajo que en la celebración. Yo lo organizé con la misma atención de siempre, y con algo adicional que no había tenido en los años anteriores. La claridad de quien ha pasado por algo difícil y ha salido del otro lado sabiendo cosas que no sabía antes. Mi abuela, que murió hace 12 años y quien extraño de maneras que no se reducen con el tiempo, me dijo una vez que la diferencia entre el patrimonio que dura y el que no dura no está en el dinero sino en la claridad sobre quién eres y qué represents. Que las personas que confunden lo que tienen con quien son terminan perdiendo los dos. Que las personas que saben quién son independientemente de lo que tienen son las que construyen cosas que duran. Yo pasé 7 años de matrimonio confundiendo algunas de esas cosas. No el patrimonio con mi identidad, eso siempre lo tuve claro. Pero si confundí el amor con la validación, la compañía con la seguridad, la presencia de alguien con el tipo de presencia que realmente importa. La noche de la Gala de Diamantes, cuando sixa Adrián llegar con Valeria y cuando di mi discurso frente a 400 personas sobre lo que significa dar valores a dimas de recursos, entendí algo que debí haber entendido antes pero que necesitaba ese momento específico para verlo con la nitidez correcta. Que lo que herí de mi abuela no fue solo la fundación, en el patrimonio en la posición. Fue la certeza de que una mujer que sabe exactamente quién es no necesita que nadie lo confirme su valor. Que esa certeza es el único patrimonio que no puede dividirse en un divorcio en perderse en una traición en disminuirse porque alguien tomó malas decisiones en un salón de gala. Adrián llegó esa noche pensando que tenía el control de algo. Lo que encontró fue que el control nunca había sido suyo. Que la mujer con quien se había casado era algo diferente y algo más grande de lo que había calculado. No porque yo lo hubiera ocultado deliberadamente sino porque él nunca había tenido la curiosidad en la honestidad para verlo. Eso no es mi responsabilidad. Eso es su pérdida. Y yo, que soy Isabella Montoya, directora de la Fundación Montoya, nieta de una mujer extraordinaria y heredera de una responsabilidad que tomo con seriedad todos los días, sigo aquí. Construyendo lo que hay que construir.
Siendo lo que siempre he sido. Conocen quien no supo verlo.